Good evening, everyone. Okay. So today we will continue with the same lesson, transport in plants. Okay. Good evening. Good evening, everyone. Okay. So last class we discussed up to different modes of transportation, right? Up to active transportation, right? So today we are going to discuss what are the relationship between plants and water. Okay. So today we will discuss according to that, and in this session we are going to discuss how exactly water is related with the plant part. Okay, so for understanding water and plant relationship we have to know what is water potential and the different potentials we are going to discuss now. So we start with water potential. Okay, so it's a very important one. ஸோ இந்த இடத்துல அந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்ற அந்த கண்டென்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போதுதான் we can easily go through this lesson. Okay, right. So ஏன்னா இந்த இடத்துல பிளான்ஸ்ல வந்து வாட்டர் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றதுக்கு வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டென்ட். ஓகே, வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது. ஓகே, ரைட். ஸோ இந்த இடத்துல வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது நம்ம எந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, இந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்படின்றது நடக்க போகுது. பிளான்ஸ்ல வாட்டர் அண்ட் மினரல்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல். ஓகே, ஸோ லெட் மீ டிஸ்கஸ் one by one. Okay, so the first one is water potential is a concept fundamental to understand water movement. Okay, so there are again water potential kaduthu nama paaka vendiyadhu enna, what is solid potential and pressure potential. Okay, so these three are the very very important for understanding transportation in plants. Okay, so இந்த இடத்துல வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும், என்ன இந்த இடத்துல சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so there is a energy. Okay, so if the water consists the energy, right? So இப்போ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா the more number of molecules, water molecules will produce more amount of energy. There is kinetic energy. So இந்த இடத்துல kinetic energy அப்படின்றது it's depend upon the molecules. Water molecules எவ்வளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த இடத்துல kinetic energy அதிகமா இருக்கும். ஓகே, சோ அப்ப இந்த இடத்துல kinetic energy அப்படின்றது வாட்டர் பொட்டன்ஷியலுக்கான ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, so if more molecules then it will gives more water potential, right? so இப்ப இந்த வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது நம்ம இந்த இடத்துல எப்படி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, அதுல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸை பேஸ் பண்ணி சொல்ல போறோம். இப்போ ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கிறோம், அந்த கண்டெய்னர்ல நிறைய வாட்டர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த வாட்டர்ல இருக்கக்கூடிய மாலிகுல்ஸ் நம்பர்ஸ் ஏத்த மாதிரி அதனுடைய பொட்டன்ஷியல் வந்து டிசைட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதை நம்ம இந்த பார்க்க போறோம். நல்லா கவனிங்க, என்சிஆர்டில இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டோட நம்ம இந்த லெசனை கவர் பண்ண போறோம். ஸோ வாட்டர் மாலிகுல் possess kinetic energy and liquid and gases form that are in random motion that is both rapid and constant.
the greater concentration of water in a system, the greater its kinetic energy. So அப்படின்னு என்ன சொல்ல வராங்க, ஒரு கண்டெய்னர்ல அதிகமான தண்ணி இருந்தா கண்டிப்பா it has high water potential அப்படின்றது. ஓகே, so that is water potential. So what is water potential அப்படின்னு क्वेश्चन கேட்கும்போது we have to know what exactly. ஓகே, இங்க பாருங்க, water molecule possess kinetic energy. ஓகே, so the greater in kinetic energy or water potential. எப்போ நம்ம அதிகமா இருக்கும்னு சொல்றோம், the greater concentration of water in a system, the greater its kinetic energy. Okay, அதிகமான தண்ணி இருந்தா அதிகமான water potential அந்த இடத்துல இருக்கும். Okay, right. So very very important concept. இது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்ம அடுத்தடுத்து வந்து இந்த டாபிக் வந்து கவர் பண்ண முடியும். ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இந்த வாட்டர் மூவ்மெண்ட் அப்படி இருக்கு, அந்த வாட்டர் மூவ்மெண்ட் அப்படின்றது இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஸோ அந்த கைனடிக் எனர்ஜி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பீக்கர் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஒரு பீக்கர், அதுல நம்பர் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல் அப்படின்றது அதிகமா இருக்கும். ஓகே, the number of water molecule, if it is more, okay, if it is more number of water molecule, then the water potential, okay, the water potential also high. Okay, number of molecules அதிகமா இருந்தா water potential அதிகமா இருக்கும். ஏன், high number of water molecules will produce high kinetic energy. இப்போ கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமா இருந்தா அதனுடைய வாட்டர் பொட்டன்ஷியலும் அதிகமா இருக்கும். இது இன்னும் டிஃபரெண்டா நம்ம பார்க்கலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் these are all the water molecule. If you add any solute into the beaker, இப்போ இதுதான் இந்த பீக்கர்ல தான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி வாட்டர். ஓகே, so if you add some solute into the, okay, if இதுல நிறைய solute add பண்றீங்க, okay, if you add solute into that, so what happens, so கண்டிப்பா என்ன gradually occupies the places of water molecule. Okay, so இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். when there is a water content, okay, if you add solute onto that, the solute particles, solute molecules going to occupy the place of water molecule, which means the water molecules numbers going to be reduced. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, so when you add a solute, okay, when you add solute into that, what happens, solute will going to occupy the places of water molecule. So water molecule உடைய place solute வந்து occupy பண்ணும்போது water molecule numbers வந்து குறையுமா. So water molecule numbers are reduced, which means they also lost their water potential. அப்போ ஒரு சொல்யூஷன்ல ஒரு பியூர் வாட்டர் கண்டெய்னர்ல அங்க வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ இஸ் 0. ஓகே, பட் இப்போ இதுல வந்து நீங்க வந்து ஒரு சொல்யூட் ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல், பியூர் வாட்டர்ல வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் 0, ஆல்வேஸ் 0. when you add solute onto that, what happens, the solute particles going to occupy the places of water molecule, which means the water molecule numbers are reduced. when water molecule numbers reduce, automatically இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா water potentialum குறையும். okay, water potential also get reduced. so when you add solute into pure water, automatically the water potential is reduced. இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஓகே, எப்போ ஒரு வாட்டர் கண்டெய்னர்ல பியூர் வாட்டர் இருக்கோ அங்க நீங்க சொல்யூட் ஆட் பண்ணும்போது அந்த சொல்யூட்னுடைய பார்ட்டிகல்ஸ் அங்க இருக்கக்கூடிய வாட்டர் மாலிகுலுடைய அந்த பொட்டன்ஷியலை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிடும். ஓகே, இட் வில் ரிடியூஸ் தி வாட்டர் பொட்டன்ஷியல். அப்போ ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும், 0 விட மாறி இருக்கும் இல்லையா, அங்க 0வா இருக்காது. அப்ப எந்த ஒரு சொல்யூஷன்லயும் நீங்க வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்றது நீங்க எப்படி சொல்லலாம், 0ன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் வில் ரிடியூஸ் அப்படின்னா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் குறையுது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, இப்போ இந்த இடத்துல சொல்யூட் ஆட் பண்றதால பொட்டன்ஷியல், வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வந்து லோ ஆகுது இல்லையா. when you add solute into the water molecule, water container, then water reduce its potential. அப்போ இந்த இடத்துல solute potential, இதுதான் வந்து solute potential. அப்போ solute potential நம்ம இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கான வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா நெகட்டிவ்ல. okay, so the solute potential is always negative. okay, solute potential is always negative. don't forget, it is very very important. even in pure water, the water potential is 0. பட் ஆனா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு சொல்யூட் நீங்க அதுல ஆட் பண்ணும்போது solute potential வந்து அங்க என்ன பண்ணுது, வாட்டர் பொட்டன்ஷியலை குறைக்குது. அதனால solute potential நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வேல்யூல மென்ஷன் பண்றோம். ஓகே, ரைட். இதே மாதிரி when you add pressure
into the water container. So இப்போ இங்க சொல்யூட்டுக்கு பதிலா நீங்க வந்து ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறீங்க. இப்போ ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the water potential will increase. So இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுங்க, when you add pressure, when you giving pressure to the water container, automatically it produce water potential. Okay, water potential energy வந்து அந்த எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும், water potential வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் when you apply pressure into it. Okay, அதே நீங்க சொல்யூட் கொடுத்தீங்கன்னா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் லோ ஆகும், ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தீஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட்டர் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன் பிளான்ஸ். ஓகே ரைட். ஸோ சொல்யூட் ஆட் பண்ணும்போது பியூர் வாட்டர்ல வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் லோ ஆகும், ப்ரெஷர் ஆட் பண்ணும்போது வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ப்ரெஷர் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆல்வேஸ் டினோட்டட் ஆஸ் okay. See, இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்துருக்கோம். ஓகே, good evening Ramesh. Okay, the first point is water potential. Okay, so water potential in pure water, water potential is 0. Okay, in pure water, so in pure water water potential is 0. Okay, so what about solute potential? Okay, solute potential is always negative. So in that நம்ம solute potential negative. Okay, minus. At the same time, pressure potential is positive. Okay, so இது இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்றது நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓகே wait a minute. So now it is clear. So do you able to read these words? Okay. Right. Okay. So these three are the important. No. Just a minute. Continue. So just listen பண்ணுங்க. So நம்ம வீடியோஸ் வந்து okay, some network issue நினைக்கிறேன். Okay, right. But my voice is audible. Voice கேக்குதுங்களா? Then listen. Okay. Okay, so in pure water the water potential is always 0. So in a solution the water potential is always, it is not 0. Okay, solution la water potential வந்து எப்பவுமே 0 ல இருக்காது, it will be changed. Okay, so it depend upon the whether it is going to get solute or pressure. So when you add solute the water potential is get reduced, and when you add pressure the water potential is get increase. Okay, so that's why water potential is denoted as positive one, and solute potential is negative one. Okay, right. So now we're going to decode the content of NCRT. Okay, in the content la irundhu eppadi neat point of view questions கேட்பாங்க அப்படினு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, right. Some basic facts we have to know here. Okay, we have to know the first one is the symbol of water potential is pi.
Okay, so this is very very important. Okay, in that the symbol of water potential is psi அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, just a minute. Symbol of water potential. Okay, symbol of water potential is psi. ஸோ இது நம்ம இந்த சிம்பிள் வந்து டினோட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வாட்டர் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்படி சொல்லுவோம். ஓகே, psi w, ரைட்? ரைட். சேம் டைம் இது நம்ம வந்து இதனுடைய ப்ரெஷர் யூனிட். ஸோ இது யூனிட் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்றாங்க இந்த இடத்துல? ஓகே, இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் ப்ரெஷர் யூனிட் சச் அஸ் பாஸ்கல். ஸோ யூனிட் வந்து பாஸ்கல். ஓகே, யூனிட் இஸ் பாஸ்கல். Okay, and the symbol is psi. Okay, symbol is psi and Pascal.